In today's lecture, we will be discussing a very interesting concept from your unit number 4, that is service marketing triangulation. See, when we come across the title service marketing triangulation, what service market triangulation is all about? See, service means something or the effort which is offered by the company to the public for satisfying the needs of this public. Is it? It is intangible, it is inseparable in nature. Okay. Now, when we come across service marketing, okay, see, there is a triangulation. Triangulation means what? A triangle, which is very much important in marketing of services. ओके. बघा, जेव्हा आपण या टायटलचा विचार करतो सर्व्हिस मार्केटिंग ट्रँगलेनीचा, ओके, सर्व्हिस मार्केटिंग ट्रँगलेनी म्हणजे काय? सर्व्हिस मार्केटिंग ट्रँगलेनी म्हणजे अशा प्रकारचा एक ट्रँगल आहे, ओके, जो सर्व्हिस मार्केटिंगमध्ये इम्पॉर्टंट आहे. इज इट? ज्याच्या थ्रू सर्व्हिस मार्केटिंगचे जे ऑब्जेक्टिव्ज आहेत ते फुलफिल होतात. म्हणजे ट्रँगल म्हणजे काय की 3 अशा मेन गोष्टी आहेत, मेन फॅक्टर्स आहेत. इज इट? इफ यू डोंट केअर अबाउट दिस 3 थिंग्स, if you don't care about these 3 factors or these 3 components, surely you will not be able to be successful in service marketing. ओके. बघा, जेव्हा आपण सर्व्हिस मार्केटिंगचा विचार करतो, सर्व्हिस मार्केटिंग म्हणजे नेमकं काय? सर्व्हिस मार्केटिंग म्हणजे, ओके, it is a set of activity, right? It is a set of activity carried out by whom? Carried out by the company. Okay. And what is the motive behind it? The motive behind it itself is that, okay, to provide the services in such a way, to provide the services in such a way, okay, that it will surely satisfy the customer who are requiring or who are in need of such type of service. ओके. बघा, जेव्हा आपण सर्व्हिस मार्केटिंगचा विचार करतो, ओके, कशाचं मार्केटिंग केलं जातं आहे? तर सर्व्हिसेसचं. ओके. सर्व्हिसेस काय आहेत? बघा, आपण फीचर्स बघितलेले आहेत सर्व्हिसेसचे. समथिंग विच इज इंटँजिबल, समथिंग विच इज इनसेपरेबल, ओके, समथिंग विच लॅक्स द ओनरशिप, okay, something which is variable as well as subjective in nature, okay, which is delivered so as to satisfy the customer's needs. ओके. जेव्हा ह्या सर्व गोष्टींचा आपण विचार करतो, ओके, तर सर्व्हिस मार्केटिंगमध्ये एक ट्रँगल खूप इम्पॉर्टंट आहे. कुठला ट्रँगल आहे? ट्रँगल म्हणजे इथे, ओके, 3 गोष्टी आहेत ज्या सर्व्हिसेस मार्केटिंगमध्ये खूपच इम्पॉर्टंट आहेत. ओके. समजा ह्या 3 गोष्टींचा म्हणजेच ह्या 3 फॅक्टर्सचा तुम्ही समजा विचार केला नाही तर काय होऊ शकतं? तर ह्या 3 गोष्टींचा जर तुम्ही विचार केला नाहीत तर सर्व्हिसेसचं मार्केटिंग करताना तुम्ही फेल जाऊ शकता ॲज अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर. ओके. द सर्व्हिस ट्रँगल इज यूज्ड to market the service to the customers. Yes, whenever we consider the service marketing triangulation, okay, there is a triangle which is, okay, very much important. There is a triangle which is very much important into such type of service marketing. Okay, whenever you market or whenever you offer the service, whenever you offer the service to the customers, okay, to effectively deliver the services to the customer, you are in need of, okay, you are in need of caring as well as keeping in mind a triangle, is it, through which you can effectively offer the services to the customer and in turn you can satisfy the customer base. Okay, it has great importance
and its components are essential to the success of any business. Okay, whenever we consider any business, whenever we consider any business, okay, when we consider any business, yes, there are certain components, okay, there are certain components, mainly there are three components which are very much needed so as to ensure सक्सेस ऑफ युअर बिझनेस. बघा, जेव्हा आपण बिझनेसचा विचार करतो, तुम्हाला समजा तुमचं बिझनेस सक्सेसफुल करायचं असेल आणि तुमच्या बिझनेसचं प्रोडक्ट म्हणजेच तुम्ही तुमच्या बिझनेस थ्रू सर्विस प्रोव्हाइड करत असाल आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की जी सर्विस तुम्ही प्रोव्हाइड करताय त्याच्या थ्रू तुमचा जो बिझनेस आहे तो सक्सेसफुल व्हावा असं वाटत असेल तर काही कंपोनंट्स तुम्हाला विचारात घ्यावे लागतील. ओके, आणि जेव्हा आपण सर्व्हिसेस मार्केटिंगचा विचार करतो तेव्हा 3 अशी कंपोनंट्स आहेत जे खूप इम्पॉर्टंट आहेत, जे ज्याचा तुम्ही विचार केलात तरच तुम्ही सक्सेसफुल होऊ शकता. ओके, which are these 3 components? Let's see. The components of service triangle are internal marketing, external marketing and interactive marketing. Okay, see, when we consider the service marketing, in service marketing there is a triangle which is attached to service marketing. What is the triangle? The triangle consists of 3 components. Which are these 3 components? The first one is internal marketing, the second one is external marketing and the third one is interactive marketing. Okay, the entities of the service triangle are supportive management, system and the component employees. Okay, see, when we elaborate these 3 components into this triangle, okay, what is internal marketing? Yes, it is related to employees base. Okay, what is external marketing? External marketing is, yes, it is the system, and when it is interactive marketing, it is the supportive management which is required. ओके, बघा, जेव्हा आपण सर्व्हिस मार्केटिंग ट्रँगलनीचा विचार करतो म्हणजे काय की एक ट्रँगल आहे, जेट म्हणजेच 3 गोष्टी आहेत, 3 कंपोनंट्स आहेत, 3 फॅक्टर्स आहेत जे सर्व्हिस मार्केटिंगमध्ये खूपच इम्पॉर्टंट असतात, ज्या गोष्टीचा तुम्ही विचार करणं गरजेचं आहे. इज इट? ज्याच्याशिवाय तुम्ही सर्व्हिस मार्केटिंग व्यवस्थितपणे करू शकत नाही. कोणत्या आहेत त्या 3 गोष्टी? येस, इंटरनल मार्केटिंग, एक्सटर्नल मार्केटिंग अँड इंटरॅक्टिव्ह मार्केटिंग. ओके, आता जेव्हा आपण फर्दर ह्या 3 कंपोनंट्सचा विचार करतो, इंटरनल मार्केटिंगमध्ये कोण येतं? तर इंटरनल मार्केटिंगमध्ये एम्प्लॉईज येतात. ओके, एक्सटर्नल मार्केटिंगमध्ये कोण येतं? तर सिस्टीम येते. ओके, आणि इंटरॅक्टिव्ह मार्केटिंगमध्ये कोण येतं? तर सपोर्टिव्ह मॅनेजमेंट येते. इज इट? ह्या 3 गोष्टींचा विचार आपण डिटेलमध्ये ह्या लेक्चरमध्ये करणारच आहोत. ओके, सो सी, वेन वी कन्सिडर सर्व्हिस ट्रायंगल, in service triangle what is important? In service triangle, yes, 3 components are important. Okay, so as, okay, if you don't care about these 3 components, then it is not possible for you as a service provider to provide the service to the customers in a good manner. Okay, चांगल्या प्रकारे तुम्ही तुमच्या कस्टमरला सर्विस प्रोव्हाइड करू शकणारच नाही जर ह्या 3 कंपोनंट्सचा तुम्ही विचार केला नाहीत किंवा ह्या 3 कंपोनंट्सला व्यवस्थितपणे तुम्ही डील करू शकला नाहीत तर. ओके, द फर्स्ट कंपोनंट इनटू द सर्व्हिस मार्केटिंग इज इंटरनल मार्केटिंग. येस, इंटरनल मार्केटिंगलाच काय म्हटलं आहे बघा? सपोर्टिव्ह मॅनेजमेंट. ओके, ब्रॅकेटमध्ये त्याचं नाव काय दिलं आहे? ॲज अ एंटिटी म्हणून सपोर्टिव्ह मॅनेजमेंट. ओके, सी, वेन वी कन्सिडर इंटरनल मार्केटिंग, ओके, what is internal marketing all about?
Yes, it is the supportive management. Okay, the initial and essential step in the business world is to establish a relationship between the company and the employee. Okay, see, when we consider any company, okay, when we consider any company, see, unless until, okay, two types of resources are there into your organization's production process will never get completed. What are the two types of resources? Yes, the first one is human resource and the second one is physical resource. Okay, now human resource, what is human resource? See, we have gone through this in management. Okay, actually there are 5 M's of management, right? Okay, man, material, method, machinery, money. Okay, this all M's, they are very important into management. Okay, the first M, that is men. Men means your human resources. Okay, the employees who work with you, is it, which are classified into two parts. Okay, blue collar workers and white collar workers. Okay, blue collar workers means, yes, those people who work into factory, they are called as blue collar workers. Okay, and those people who work in offices, who are the office bearers, they are called as white collar workers. Okay, see, this both categories of workers, they are very important. Both categories of employees, they are very important. Why? When these workers or these employees, they work for us, is it, when they shoulder their part of efforts towards the completion of the production process, surely the organization's goals will be completed. Okay, unless until these people contributes towards the production process, the organization's production activity will never get completed. Okay, so when we consider the employees, okay, they are a part of internal marketing, because the management has to view the employees as their internal customers. Okay, when we think about this employees, yes, always the management should think that these employees are their internal customers. Okay, the employees should be provided adequate training on teamwork program and customer satisfaction. Okay, see, when we consider the employees, okay, the employees should be trained in such a way that, okay, they should work in a team. Okay, means always the management should encourage these people, these employees, to join some training programs. Okay, so as, okay, in such type of training program, what should be the motive of the training program? Yes, training program should be based on teamwork. Okay, should be based on teamwork. Okay, teamwork means what? Yes, how to work in a team, what is team spirit. Okay, working in a team, what will make, or due to working in a team, what will be achieved, what is the motive of the organization, all these things should be communicated in the training program. With that, okay, what are the different techniques through which customer satisfaction will be achieved, and why customer satisfaction is important? Okay, all these things should be conveyed into such type of training program. Okay, then interact with employees on regular basis. Okay, what the management should do? The management should interact with the employees
yes, with these workers on regular basis. Okay, also they should involve these people in such a way that they will know the goals of the organization, okay, and even what are the different problems which the company is facing, okay, they will be exposed to this. Okay, the interaction between internal customer is an important link to end well with the external customers. Okay, see, when we consider internal marketing means what? Focus on your employees or treat your employees as the customer. ओके, बघा, इंटरनल मार्केटिंगमध्ये काय येतं तर त्यालाच दुसरं नाव दिलं आहे सपोर्टिव्ह मॅनेजमेंट म्हणून. बघा, सपोर्टिव्ह मॅनेजमेंट असं का म्हटलं जातं तर इंटरनल मार्केटिंगमध्ये एम्प्लॉईज येतात आणि एम्प्लॉईज म्हणजे काय? तुमचे ह्युमन रिसोर्सेस. बघा, जेव्हा आपण ह्या ह्युमन रिसोर्सेसचा विचार करतो, ह्या ह्युमन रिसोर्सेसने समजा इज इट त्यांचे एफर्ट्स, डिवोशन, डेडिकेशन, इज इट समजा ऑफर केलं नाही तर तुमचं जे प्रोडक्शन प्रोसेस आहे ते कधीच कंप्लीट होऊ शकत नाही. बघा, हे जे इंटरनल कस्टमर्स असतात म्हणजेच एम्प्लॉईजला इंटरनल कस्टमर्स असं म्हटलं जातं, कारण की काय होतं की बऱ्याच वेळेस हे जे व्यक्ती आहेत ते तुम्हाला असे काही सजेशन्स देतात किंवा असं काही कॉन्ट्रिब्युशन देतात ज्याच्या थ्रू तुमच्या ऑर्गनायझेशनचे गोल्स, ओके, जे तुम्हाला अनरिचेबल वाटत होते ते रिचेबल होतात. ओके, बघा, मॅनेजमेंटने काय करायचं आहे? मॅनेजमेंटने या वर्कर्सला इंटरनल कस्टमर्स असं ट्रीट करायचं आहे. ओके, आणि ह्या एम्प्लॉईजला काय करायचं आहे? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर करायचे आहेत. ओके, ह्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्समध्ये ओके ॲडिक्वेट ट्रेनिंग दिलं पाहिजे. ओके, ज्याचा फोकस टीमवर्क आणि कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन टेक्निक्सवरती असेल. इज इट याच्या थ्रू टीमवर्क काय असतं, इज इट कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन टेक्निक्स डिफरंट काय असतात हे सांगितले जातील. ओके, त्याच्यानंतर काय? बघा, मॅनेजमेंटने काय केलं पाहिजे? रेग्युलरली एम्प्लॉईशी इंटरॅक्ट केलं पाहिजे. इज इट आणि मग काय केलं पाहिजे तर इज इट त्याच्यामध्ये ह्या इंटरॅक्शन्समध्ये काय सांगायचं आहे तर कंपनीजला कोणकोणते वेगवेगळे इज इट प्रॉब्लेम्स कंपनी फेस करते आणि कंपनीचे गोल्स काय आहेत ते त्यांना कम्युनिकेट केले पाहिजेत. इज इट बघा, ह्या इंटरॅक्शनमुळे काय होईल तर जर तुमचे इंटरनल कस्टमर सॅटिस्फाईड असतील इज इट तर एक्सटर्नल कस्टमर्स सॅटिस्फाय करणं इझिली तुम्हाला पॉसिबल होऊन जाईल. Then the second component into the service marketing triangle is, or the second component included in this triangle is external marketing. Okay, see, there are three components which are included in service market triangle. Okay, which are these three components? The first component is, yes, internal marketing, which includes the employees of the organization. Okay, then the second part is external marketing. Let's see what is external marketing all about. Yes, the external marketing is the interaction between the customers and the business organization. Okay, the marketer has to interact directly with the end users in order to know their needs. Okay, see, the external marketing is also known as system. Means what? See, what is done here? Yes, the business organization whomsoever is providing the service, that is the service provider. Okay, this unit, this organization, it needs to interact with the customer. Why such type of interaction is needed? Yes, due to such type of interaction, the organization itself will be benefited. So external marketing here, it means the interaction between the customers and the business organization. See, it is said that the marketer is supposed to interact directly with the end user, that is the consumers, in order to know what the consumer needs. ओके, बघा, एक्सटर्नल मार्केटिंगला सिस्टीम असं म्हटलं जातं.
एक्सटर्नल मार्केटिंग म्हणजे काय, तर एक्सटर्नल मार्केटिंगमध्ये इंटरॅक्शन्स येतात. कोणामधील इंटरॅक्शन्स, तर कस्टमर आणि बिझनेस ऑर्गनायझेशन या दोन्हीमधले इंटरॅक्शन्स यामध्ये येतात. जो सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहे, ज्याला आपण मार्केटर असं म्हणतो, त्या मार्केटरने काय करायचं आहे, तर हा जो एंड युजर आहे, ज्याला आपण कन्झ्युमर असं म्हणतो, त्या कन्झ्युमरबरोबर इंटरॅक्शन करायचं आहे. का, तर अशा प्रकारच्या इंटरॅक्शनमुळे कन्झ्युमरची नीड्स काय आहेत ते हायलाईट करायला किंवा हायलाईट करणं सोपं जातं. यामुळे टू कीप कस्टमर्स हॅपी, efficient and productive systems need to be developed. Okay, see, all our things, all our motives, all our efforts, yes, always these efforts, they start at consumer needs and they end at customer satisfaction, right? Okay, so whenever we think about the customer whom we treat as the king of the market, yes, this customer should always be happy. If we think in this way, yes, the system which we are providing, it should be that adequate. The advertisements, websites, and the social media efforts show the customers how the services are provided by the organizations. Okay? सो जेव्हा आपण एक्सटर्नल मार्केटिंगचा विचार करतो, एक्सटर्नल मार्केटिंगमध्ये काय येतं, तर इंटरॅक्शन कस्टमर आणि बिझनेस ऑर्गनायझेशनमधील येतं. द ॲडव्हर्टाइजमेंट्स, वेबसाईट्स अँड द सोशल मीडिया एफर्ट्स शो द कस्टमर्स how the services are provided by the organization. Okay, see, advertisement, websites, the social media, or the efforts which are done on the social media, what they do provide, yes, they show the customers how the services are provided by the organization. To achieve external marketing, capture the attention of the customers in the market and drag the interest of the customers towards the company's services. See, through external marketing, what is to be done? Yes, how or what is the service which you are offering and how you are offering the services. Okay, you are supposed to reflect this into the minds of the customers. Okay, so when the customer feels the need respect to what you are providing, surely they should think about you as the first option. Okay, see, what is external marketing? External marketing means, yes, the interaction between the customer and the business organization. एक्सटर्नल मार्केटिंगमुळे काय करायचं आहे, तर बघा की जे कस्टमर्स आहेत, त्या कस्टमर्सचं जे अटेन्शन आहे, त्यांचं पूर्ण लक्ष तुमच्या सर्विसकडे कसं वळवून घेता येईल. ओके, यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करायचे आहेत. यासाठी येस, तुमच्या सर्विसचे जे फीचर्स आहेत ते त्या कस्टमरच्या मनामध्ये अशा प्रकारे रुजवायचे आहेत, ओके, ज्याच्या थ्रू ते तुमच्या प्रोडक्टकडे अट्रॅक्ट होतील. ओके, देन द थर्ड कंपोनंट into the service marketing triangle, which is commonly known as triangle. Okay, that is interactive marketing. Okay, what is included in interactive marketing? Yes, competent employees. Competent employees, they are included in, yes, interactive marketing. The interaction between the employee and the customers is known as interactive marketing. Okay, see, we have gone through a concept, service encounter, right? Okay, we have gone through the concept of service encounter. What you have studied into it? Yes, what is service encounter? See, every time your customer, every time your customer interacts with your organization, right?
every time your customer interacts with your organization. Is it? Okay. Whenever your customer transacts with your organization, okay, whenever he interfaces with anyone, okay, who is your representative, okay, every time when he come across to your representative, that moment itself, okay, the moment of truth itself is called as, what it is called, it is called as service encounter. Okay, getting it? Now see here, into the third component, that is interactive marketing. What is important? Yes, the interaction between the employee and the customers is very important. ओके, बघा जेव्हा आपण इंटरॅक्टिव्ह मार्केटिंगचा विचार करतो तेव्हा एम्प्लॉई आणि कस्टमर या दोघांमधील इंटरॅक्शन खूप महत्त्वाचं आहे. The goal of interactive marketing is to have satisfied customer and to have long-term relationship. Okay, see why interactive marketing? Yes, see through interactive marketing itself, your employees of your organization, they do conversate with the customers. Okay, what is the objective behind this? The objective behind this itself is to have long-term relationship with the customers. Okay, getting it? It depends upon the employees who deliver the service. Okay, so through interactive marketing, what is done? Yes, interactive marketing aims at good interaction with the customers, okay, to ensure long-term relationship with those customers. So it depends upon the employees who deliver the service to the customers. Okay, if the customers and the employees who will be in interaction, if the employee who is interacting with that person, he is arrogant, then yes, he as a person, okay, will not be considered by the customer, but it might be wrongly taken by the customer. Okay, so interactive marketing is important because the advertisements, websites and other social media interactions, they are not live interaction. The interaction is live, which happens between the employees and the customers. Okay, means it can build up the transaction or it may spoil the transaction. ओके, बघा इंटरॅक्टिव्ह मार्केटिंगमध्ये काय केलं जातं, एम्प्लॉईज आणि कस्टमर यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन, कॉन्व्हर्सेशन, कम्युनिकेशन होतं. ओके, आता जेव्हा आपण एम्प्लॉईजचं इंटरॅक्शन कस्टमर बरोबर असं इमॅजिन करतो. ओके, बघा जर तुमचा एम्प्लॉई जो आहे, जो इंटरॅक्ट करणारे कस्टमर बरोबर तो जर ॲरोगंट असेल, स्ट्रेट फॉरवर्ड असेल किंवा इगोइस्टिक असेल, तर ते इंटरॅक्शन कुठेतरी येस तुमच्या ऑर्गनायझेशनच्या रेप्युटेशनला स्पॉईल करणारं ठरू शकेल. सो whenever your employee is interacting with the customer, as an individual it is not important, but he is your organization's representative. Okay, so he should interact in a good manner because it builds good relations and long term relations with the customer. Okay, so जेव्हा आपण सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगलनीचा विचार करतो, 3 गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत बघा.
कुठल्या तीन गोष्टी? फर्स्ट इंटरनल मार्केटिंग, सेकंड एक्सटर्नल मार्केटिंग, third interactive marketing. Okay, with this we conclude today's lecture. Thank you.